Mbaoni village, Magarini sub-county, one of the villages where some men have been affected by elephantiasis, scientifically known as lymphatic filariasis, where their legs are swollen. Others have hydrocele, where male reproductive parts are swollen. Katana Chango, a resident in Mbaoni, doesn't recall his age, but he has been suffering from hydrocele and lymphatic filariasis for as long as he can remember. A hydrocele is a collection of fluid in the male reproductive parts. His legs are also swollen. Ugonjwa wangu ulianza mwaka wa 70. The Ministry of Health, together with its partners, ran some health camps in Kilifi County where Katana and his ailing neighbors got surgery. But things for him did not look any better. Mwaka juzi nikaenda hospitalini nikapasuliwa huku. Sasa nilipopasuliwa huku, kumbe ule mshipa nikakuwa ni mshipa, ikakuwa na mwingine wa kufurisha hapa matumbo na huku haikupasuliwa hii. He hopes his ailments will soon come to an end. Lakini sasa nikitembea, nikila chakula, nikishiba kisawasawa, pale kwenye nyumba ile sifiki, kwenye gari napumzika, nasikia nachoka huku na huku kumefura na huku mpaka nibofye. Hata hivi nikibofya unasikia. Chai Kivatsi, a father of 6, has not been lucky either. After he got surgery and his male reproductive parts were shrunk back to normal, he has to bear the brunt of living with lymphatic filariasis. His hands and legs are swollen. Na mshipa kwanza wa kibofu na huwa kuterera. Haya kuendelea kidogo na miguu yaanza kufura. Nikasema mbona miguu yangu yafura? Kuambia hao jamaa hapo nyumbani. Wale wengine wanasema ni uko wao, sababu yake alikuwa hivyo. His dilemma is how he can get his hands and legs back to normal as it hampers his productivity. He solely depends on farming for his livelihood. Mikono hii basi hivi imepungua. Hufura wakati mwingine, sasa sijui shauri nini. Wakati mwingine huwa mikubwa, wakati mwingine ukaiona mpwa ya yenyewe. But all is not all doom and gloom. Kahindi Nda, a father of 7 who also lives in Mbaoni, lived with hydrocele for more than 5 years. Kila mshipa ukifanya namna hii haviwi. Ukifanya hivi haviwi. Basi ndio vikaendelea mpaka kaanza kutaramka. Kaanza kutaramka mpaka imeshika kweli kweli. Kiasi gani mtu onyesha ilikuwa imefura kiasi gani ile kinatoshana hadi iko vikadi wapi? Hata hii suruali kasiwezi kuvaa hii. Hii suruali kasiwezi kuvaa. Hata kama imefika hapa kabisa. Hata kama haya na barabarani kabisa kutembea. Maana kitakuwa nachekwa na watoto sana nyingine. Nikashika barabara sifike pale mimi nafika na msituni pale. Hasikuwa ni shida hiyo. The condition also comes with a lot of stigma. Hapo sijafanywa ile operation. Basi nimevala kile kikoi, ugonjwa ndio huo, silidude hilo. Basi kala nikaenda niko hivi. He was operated on last year. He says his joy was to see the size of his male reproductive parts back to normal and resuming his normal activities. Niko vizuri kabisa. Niko vizuri, kazi yangu natengeneza kabla wasiwasi. Unarejelea shughuli zako za kawaida? Zile za kawaida, ziko wasiwasi, sina wasiwasi kabisa za nyumbani, sina wasiwasi kabisa na bibi yangu. Kumwambia wasi kabisa. Lakini hapo kani shida. Kani shida kabisa. In Bofa, Kilifi, we meet Changawa Bolushi, who works as a security guard at a nearby primary school. He is a hydrocele survivor. He narrates how the condition stagnated his economic growth. He had to survive on local herbs until he received surgery. Tangu 08 imenitesa sana, mara inaniangusha, kuna kitu kinashika hapo.
Hata wakati kukianza mambo ya mvua, basi siendi kazini, nakaa tu nyumbani, nasikia kuumwa saa yote na bofya hapo. Ilikuwa iko na uchungu, lakini sasa ilikuwa napenda mashati makubwa, kama t-shirt basi ni kubwa ambayo inapakia huku ili inaziba hapo. Lymphatic filariasis is an endemic parasitic disease caused by a mosquito that affects the lymphatic system, and it's prevalent in coastal regions including counties of Mombasa, Kilifi, Kwale, and Taita Taveta. But the county has been running mass drug campaigns to curb the infection rate. Had in the whole Magarini sub-county, we had like 158 people who were affected, either hydrocele or elephantiasis. But again now, because of the interventions, apart from the mass drug administration, we have the surgeries which are done at the hospitals. So about 47 from the 158, the surgeries were done. And now, because of the drugs, the transmission is no more. So those ones who are affected, just remember that there's no more transmission which is going on. Kilifi County Referral Hospital has been at the forefront of offering treatment to patients suffering from lymphatic filariasis, which is one of the neglected tropical diseases in the country that affects the lymph systems. In terms of data, hatuna numbers, as in a lot of numbers that we can say this is it, this is actually the burden, because wengi wao wamejificha kule manyumbani kwa sababu kumbuke ugonjwa huu pia huwa unakuja na a lot of social isolation. Unfortunately, for those with swollen legs, nothing much can be done as they have already reached an advanced stage. The treatment is effective. Once higher patients come with hydrocele, once they are treated, usually the hydrocele will go and never come back. Dr. Daud Mwaura, a consultant surgeon at Kilifi Referral Hospital, says those affected by this condition live close to water bodies such as Indian Ocean and River Sabaki, which is a mosquito breeding area. Every day we see approximately about 10 to 15 patients coming with a hydrocele. That is in every 1 week at least we'll see like about 10, and every week at least we'll operate like about 8 or 10. Despite the Ministry of Health together with Kilifi County trying to eradicate elephantiasis or lymphatic filariasis, there are still men out there in the villages suffering from this condition, but the biggest challenge is the fear of them coming out to seek treatment. Beldin Walieula, KTN News in Malindi, Kilifi County.